કેમ છો મિત્રો? હું છું જિગ્નેશ પ્રજાપતિ અને આપણે ફરી વખત એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયા છીએ. આજના વિડીયોનો ટૉપિક છે રિટેલ લેક્ચર. તો મિત્રો, આગળ વધીએ પહેલાં આ ચેનલ અને વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. મિત્રો, રિટેલ લેક્ચરની અંદર 40થી 90 સેકન્ડ વચ્ચેનો એક ઓડિયો હોય છે. ક્યારેક તેને અનુલક્ષીને કોઈ પિક્ચર અથવા વિડીયો પણ આપેલો હોય છે, અથવા તો ક્યારેક વિડીયો લેક્ચર પણ આપેલો હોય છે. લેક્ચર પૂરો થાય એટલે 10 સેકન્ડનો તમને પ્રિપેરેશન ટાઈમ મળે છે. પછી 40 સેકન્ડની અંદર તમારે આન્સર આપવાનો હોય છે. રિટેલ લેક્ચરની અંદર ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત એક એ છે કે જ્યારે ઓડિયો ચાલુ હોય ત્યારે તમારે પેપરની અંદર જે કીવર્ડ છે એ નોટ ડાઉન કરવાના રહેશે, અને ઓછામાં ઓછા 10થી 15 કીવર્ડ નોટ ડાઉન કરવાના રહેશે. પછી આપણે જે પણ ટેમ્પલેટ વાપરતા હોય એ ટેમ્પલેટમાં એ કીવર્ડ મૂકી અને આપણે એનો આન્સર આપવાનો રહેશે. તો મિત્રો, હવે એપયુની વેબસાઇટની અંદર જઈને આપણે પ્રેક્ટિકલી જોઈએ કે આખી પ્રોસેસ કઈ રીતની હોય છે. Carbon dioxide, or CO2, is the main greenhouse gas in climate change. So how does CO2 get into our atmosphere? Well, carbon is part of a cycle. It starts with the sun, which hits the Earth's surface with more energy in 1 hour than the whole world uses in a year. Plants, which are kind of like biological chefs, take that sunlight and then suck in some CO2 from the air, mix them together, and bam! They create a stored form of energy in the form of carbohydrates, such as glucose and sucrose. The process is called photosynthesis. When animals like us eat those plants, our stomachs convert that food back into energy for our own growth. Greenhouse gases are a byproduct of this process and are released through waste. If those plants die, they decompose, and tiny microorganisms break down those carbohydrates and again release greenhouse gases as a byproduct. As you see, energy originates from the sun and is then transferred as it moves through the food chain. But sometimes, carbon-based organisms, like plants or animals, get stuck in the earth. When this happens, they're compressed under tons of pressure and turned into carbon-based fossil fuels like oil, coal, or natural gas. The following lecture gives the information about carbon dioxide. It is a very informative lecture. From this lecture, I can hear greenhouse gas in a climate change. From this lecture, I can hear the plant take a light and produce a energy store. It is a photosynthesis process. From this lecture, I can hear glucose and sucrose. From this lecture, I can hear the microorganism. In conclusion, the speaker say the pressure produced the convert into the oil, coal and the natural gas. સબમિટ કરી દઈશું. સ્કોર ચેક કરી લઈશું. The following lecture. મિત્રો, જ્યારે ઓડિયો ચાલુ હતો ત્યારે મેં કીવર્ડ નોટ ડાઉન કરી દીધા હતા, અને પછી એ જ કીવર્ડ ટેમ્પલેટમાં મૂકી અને આન્સર આપ્યો છે. The following lecture gives the information about carbon dioxide. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, સ્કોર આવી ગયો છે. કન્ટેન્ટમાં 90 માર્ક છે, પ્રનાઉન્સિએશનમાં 58 છે અને ફ્લુએન્સીમાં 63 છે. ખાસ કન્ટેન્ટ તો થઈ જશે તમે કીવર્ડ લખશો એટલે, પણ આમાં એ વસ્તુ ખાસ જોવાની છે કે પ્રનાઉન્સિએશન અને ફ્લુએન્સીમાં મહત્વ આપવાનું છે. મિત્રો, હવે નેક્સ્ટ રિટેલ લેક્ચર જોઈશું. The major currency of our reward system is dopamine, an important chemical or neurotransmitter. There are many dopamine receptors in the forebrain, but they're not evenly distributed. Certain areas contain dense clusters of receptors, and these dopamine hotspots are a part of our reward system. Drugs like alcohol, nicotine, or heroin send dopamine into overdrive, leading some people to constantly seek that high. In other words, to be addicted. Sugar also causes dopamine to be released.
though not as violently as drugs. And sugar is rare among dopamine-inducing foods. Broccoli, for example, has no effect, which probably explains why it's so hard to get kids to eat their veggies. Speaking of healthy foods, let's say you're hungry and decide to eat a balanced meal. You do, and dopamine levels spike in the reward system hotspots. But if you eat that same dish many days in a row, dopamine levels will spike less and less, eventually leveling out. That's because when it comes to food, the brain evolved to pay special attention to new or different tastes. The following lecture gives the information about dopamine. It is a very informative lecture. From this lecture, I can hear the major currency reward, dopamine. From this lecture, I can also hear the dopamine is hotspot. From this lecture, I can hear drugs like alcohol, nicotine, or heroin. From this lecture, I can hear the addicted and sugar. From this lecture, I can hear the dopamine level less and less. From this lecture, I can hear the different taste of the dopamine. In conclusion, this lecture is very informative. સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરી દઈશું. સ્કોર ચેક કરી લઈશું. The following lecture gives the information about dopamine. આમાં મિત્રો જોઈ શકો છો તમે ઓલ ઓવર 68 માર્ક આવ્યા છે. કન્ટેન્ટમાં પૂરેપૂરા આવી જાય છે, પરંતુ પ્રોનાઉન્સિએશન અને ફ્લુએન્સીમાં પૂરા નથી આવી શકતા. તો ખાસ તમે પણ પ્રેક્ટિસ કરો ત્યારે આની પર વધારે ધ્યાન આપજો. મિત્રો હવે નેક્સ્ટ રિટેલ લેક્ચર જોઈશું. While a written word might have multiple definitions, we can usually determine its intended meaning through context. In speech, however, a word can take on additional layers of meaning. Tone of voice, the relationship between speakers, and expectations of where a conversation will go can imbue even words that seem like filler with vital information. This is where and come in, or and em, tuota and eto and ano. Linguists call these filled pauses, which are a kind of hesitation phenomenon, and these seemingly insignificant interruptions are actually quite meaningful in spoken communication. For example, while a silent pause might be interpreted as a sign for others to start speaking, a filled pause can signal that you're not finished yet. Hesitation phenomena can buy time for your speech to catch up with your thoughts, or to fish out the right word for a situation. And they don't just benefit the speaker. A filled pause lets your listeners know an important word is on the way. Linguists have even found that people are more likely to remember a word if it comes after a hesitation. Hesitation phenomena aren't the only parts of speech that take on new meaning during dialogue. Words and phrases such as like, well, or you know function as discourse markers, ignoring their literal meaning to convey something about the sentence in which they appear. The following lecture gives the information about hesitation. It is a very informative lecture. From this lecture, I can hear the word multiple definition. From this lecture, I can hear the word and the additional layer meanings. From this lecture, I can hear voice relationship maker and listener. From this lecture, I can hear the hesitation phenomena. From this lecture, I can hear linguist is come after the hesitation. In conclusion, the speaker said, hesitation word is alike, well, and you know. સ્ટોપ. સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરી દઈશું.
સ્કોર ચેક કરી લઈશું. મિત્રો, જ્યારે ઓડિયો ચાલુ હતો ત્યારે મેં કીવર્ડ નોટ ડાઉન કરી દીધા હતા અને પછી એ જ કીવર્ડ ટેમ્પલેટમાં મૂકી અને આન્સર આપ્યો છે. The following lecture gives the information about as મિત્રો 70 સ્કોર આવ્યો છે, તમે જોઈ શકો છો. કન્ટેન્ટમાં 90, પ્રોનાઉન્સિએશનમાં 59, 59 અને ફ્લુએન્સીમાં 62, ઓલ ઓવર 70. મિત્રો, રિટેલ લેક્ચરની અંદર આ રીતનું હોય છે. પ્રેક્ટિસ કરશો એમ વધારે ખ્યાલ આવશે. ચાલો મિત્રો, મળતા રહીશું. મળશું હવે આગળના વિડીયોમાં.